Hamjambo watazamaji, jina langu ni Shikuku Makero, nikiwa ndani ya Yanaga Initiative. Tutakuwa tunajadiliana jinsi ambavyo tunaweza kulea watoto wetu kwa njia ambazo zinastahili, ili wanapoendelea kukua watu wakubwa hatutaweza kujuta kamwe, bali tutawafurahikia kama wazazi wao na wao wakiwa watoto wetu. Hello viewers, my name is Shikuku Makero. I'm glad to have you on board, and in today's episode I'll take you through what affects our kids. 1. Our kids can be affected by pain, injury, or illness, or other changes as they grow. Hii inamaanisha kwamba labda watoto wetu wanaweza kuwa wanapitia uchungu fulani, labda katika jamii zao, ama labda ugonjwa fulani, ama labda kuna jambo ambalo linawasumbua na pengine hawajaongea na mtu yeyote. Jambo hili linaweza kuwatatiza wanapoendelea kukua, na linapaswa liangaliwe sana ili tukapate kuwarekebisha na wapate kuwa na maisha mazuri. Natumai tunaendelea pamoja vizuri, na ningependa tuendelee kutega sikio ili tunapoendelea, iwapo utakuwa na swali utaweza kuuliza baadaye. Jambo la pili is worrying about schoolwork or even the grades our children attain in school. Wakati ambapo watoto wanaendelea kusoma, wanapewa kazi kama kazi ya ziada, na saa zingine kwa sababu ya changamoto ambazo zinapatikana katika jamii, labda hawana vitu fulani vya kutumia wakati wa kufanya hiyo kazi. Hili linaweza kuwatatiza na wakapatwa kuwa na wasiwasi katika maisha yao. Wakati mwingine wanaweza fanya mtihani na wasifanye vizuri, so the grades they get might also affect them. Labda mtoto anafikiria, huyu mwenzangu amepata grade ya juu na mimi yangu iko chini. Jambo hilo pia linaweza kutowatatiza. Kwa hivyo tunapaswa tukae nao, tuwaelimishe, na kila mtoto tukapate kumkubali jinsi alivyo, na tumsaidie vile ambavyo anaweza kuendelea katika masomo yake. Asiangalie aone huyu ni bora kuniliko. Kila mtoto ana uwezo wake, na kila mtoto ana kile ambacho anaweza kufanya na kile ambacho hawezi kufanya. Another point or another thing that affects our children is problems with friends. These problems can be like bullying or even peer pressures. Watoto wetu kuna marafiki ambao wanakutana nao. Sometimes they are bullied kwa sababu labda ya maumbile. Kuna watoto ambao wanaweza kuwa maybe stammerers au vigugumizi katika lugha ya Kiswahili. Unapata labda wanapochanganyikana na marafiki zao wakiongea, labda marafiki zao wanawadharau, pengine wanawadhulumu kwa sababu hawawezi kuongea vizuri kama wale wengine. Sometimes unapata ya kwamba the changes in schools or maybe housing problems or homelessness. Hilo ni jambo ambalo pia linaathiri watoto wetu mahali pakubwa. Wakati unambadilisha mtoto wako kutoka shule moja hadi nyingine, anaenda anakutana na marafiki wapya, hakuzoea hiyo shule, labda mazingira mapya. Hili ni jambo ambalo linatatiza watoto, na ni vizuri tukae nao
iwapo we ni mlinzi ama we ni mzazi wa mtoto, ni vizuri ukaulize huyu mtoto, hiyo shule mpya umeipenda, unaendeleaje, na nini kizuri au ni nini kibaya. Na lazima tuwaulize, iwapo mtoto ameingia shule mpya, ni vizuri tukaa nao tuwaulize ile shule ya kitambo ambayo tumewahamisha, akilinganisha na hii shule mpya ambayo amekuja, kuna mambo gani ambayo labda hayampendezi. Iwapo yanaweza kurekebishwa, basi yanaweza rekebishwa, na kama hayatawezekana, basi tuambie mtoto ni vizuri, it is good to tune himself or herself and get used to the new environment. Na on the side of homelessness, mtoto ambaye hana boma, watoto ambao labda mahali ambapo wanatoka hawajatosheleka vizuri, unapata pia hilo ni jambo ambalo linawatatiza. Wakati ambapo wanashirikiana na wenzao, unapata ya kwamba mtoto mwenzake anasema, sisi kwetu tuko na hivi, nyumba yetu iko hivi na hivi. Labda unapata yule mwingine mahali anatoka, pengine wanakaa kwa chumba kimoja, na hilo ni jambo ambalo huyo akiangalia, mtoto akiangalia, anaweza ona ya kwamba labda kwao hawajafanikiwa vizuri kama wale wengine. Kwa hivyo ni vizuri watoto wetu tukaweze kukaa nao kwa njia ambayo inastahili, na tuendelee kuambia, tukiwatia motisha ya kwamba mtoto akisoma, hata kama mahali alipo leo sio pazuri, asome. Anapotia bidii, kesho yake atapata maisha mazuri na ataweza kukaa mahali ambapo ni pazuri, hata labda kushinda wale wengine ambao wanafikiria kwamba wako mahali pazuri sana kualiko. Another challenge that affects our children is having negative thoughts about themselves. Saa zingine watoto wanajiangalia, labda anaangalia maumbile na anaweza anza kuwa na mawazo ya kinyume kuhusu yeye mwenyewe. Anaangalia, labda anaona, mimi yule fulani labda ana nywele nzuri kuniliko, labda yule mwingine ameumbwa vizuri kuniliko. Hayo mawazo kama hayo yanaweza pia kufanya mtoto akajidharau, na ikachangia mahali pakubwa sana katika masomo yao, wasisome vizuri. Kwa hivyo ni vizuri kila mtoto tukae naye, tunawaongelesha, tuambie kwamba kila mmoja ameumbwa vizuri kulingana na maumbile ambayo Bible says we are fearfully and wonderfully made. Kwa hivyo kila mtoto ameumbwa vizuri na anapendeza vile tu alivyo. Awe ni mfupi, awe ni mrefu, asiwe na mawazo ya kinyume, ajikubali vile alivyo, na anapoendelea kukua ataweza kufanya kile ambacho anatarajia kufanya katika maisha yake. Natumai ya kwamba tunaendelea vizuri, na mwisho wa hii nitaweza pia kuuliza maswali ili tukapate kujua kama tulikuwa tunafuatilia vizuri na tumeelewa kile ambacho tunapaswa kufuata, ili tukapate kulea watoto wetu katika njia ambazo zinafaa. Something else that affects our kids is going through body changes. Hili ni jambo ambalo linaathiri watoto wetu wa kiume na wa kike vile vile. Tunapata kwamba unafika wakati fulani maishani, wakati mtoto anaanza kubalehe, watoto wetu wa kike mili yao hubadilika, maumbile yao yanabadilika. Watoto wa kiume vile vile wana mabadiliko, kama sauti zinabadilika, labda nyuso zao zinabadilika, na watoto hawa wanapaswa waongeleshwe, wajikubali na wajue kwamba ni kwa muda tu, na pia wakubali ya kwamba haya mabadiliko lazima yawepo mtoto anapobadilika kutoka utotoni na kufanyika kuwa mtu mzima. Wasijichukie, wakubali mabadiliko haya, na wakae wakijua kwamba pia wasipobadilika haitakuwa vizuri. Hawezi kuwa mtoto kila wakati, hawezi kuwa mtoto milele. Na tukae nao tuambie
Iwapo we ni mama, unakaa na mtoto, unamwambia kwamba nitazame mimi ni mama yako, nilikuwa mtoto mdogo kama wewe na nikawa mtu mzima, na sasa mimi nimekuwa mama sasa, na wewe pia unaendelea kuwa, na wakati utafika katika every stage in life, kubali vile ambavyo kunaendelea kukua, kwa sababu kukua ni lazima. Mtu hawezi baki kuwa mtoto tu, lazima mtoto anakuwa from one stage to another one. Na watoto wa kiume pia wanapobadilika sauti, wasijichukie, wasione kama kwamba hiyo sauti saa zingine huwa si nzuri. Tuwaeleze wajue ya kwamba ni kwa muda, na hiyo sauti itaweza kubadilika na itakuwa pia sauti nzuri. Na tuwaelimisha kwamba mtu anapoendelea kukua, hayo maumbile yapo, na tuwaelekeze nyumbani waangalie pia, iwapo wana ndugu zao wakubwa, waangalie pia sauti zao zimebadilika, pia maumbile yao vile vile. Iwapo wana dada wao wakubwa, hizo pia hao pia wamebadilika, na tuambie kwamba hii ni hali ambayo hatuwezi epukana nayo maishani. Ni lazima tukue from one stage to another one. So we are supposed to educate them, let them embrace these changes. Body changes, the physical changes are there. Let them embrace them as they grow up, and let them love themselves the way they are, and they should learn to appreciate themselves. Another thing that affects our kids is seeing parents go through a divorce or separation. In our families, there are things that might crop up, na watoto wetu wanaona, wengine ni wadogo hawaelewi, wengine umri wao umetosha, wanaelewa kile ambacho kinaendelea kati ya wazazi wao. Kwa hivyo jambo hili huwa linaathiri watoto wetu mahali pakubwa. Wakati mtoto anaona ya kwamba labda hana mama, labda hana baba, au wazazi wangu hawaishi pamoja, hili ni jambo ambalo linawasumbua sana maishani. Kwa hivyo tunapaswa tuwasaidie, na ingekuwa ni bora ikiwa wazazi hawakai pamoja. Tusionyesha watoto wetu jambo lolote, tuonyesha labda huyu ni mbaya, labda mama ni mbaya au baba ni mbaya. Hilo jambo sio nzuri. Inabidi tukae na wao, tuwaelimishe, na iwapo wamefika umri wa kuwaelewesha, wajue kwamba ni nini kilifanya labda divorce or separation ikatokea, itakuwa ni vyema, ili wasikae wakilaumu, labda walaumu baba yao au mama yao. Natumai tuko pamoja na tunazidi kuelewana. Jambo lingine ambalo linaathiri watoto wetu ni ya kwamba katika jamii zetu there are many problems in the families. Not all families are the same. Kuna jamii zingine wako chini, wengine ni jamii za katikati kulingana na mahitaji ya maisha haya, na katika jamii zingine wamebarikiwa kuishi maisha ya hali ya juu. Kwa hivyo mtoto anapotoka katika jamii ambayo labda ni ya maisha ya chini, unapata kwamba jambo hili limemwathiri. Labda mtoto anaishi akijihurumia, akijiuliza maswali, kwa nini kwetu si kama kwa kina fulani? Kwa hivyo ingekuwa ni vizuri watoto wetu, kila mzazi ajaribu vile ambavyo tunaweza kuwasaidia, ili watoto wasione kama ya kwamba maybe they are less fortunate in this life, ama waone kama labda hawakuzaliwa mahali ambapo hapakustahili. Not only in the low life families, but those children who also come from the well-to-do families. Tunapata ya kwamba kwa sababu wakiangalia maisha, wanaona maisha ni mazuri, unapata wengine pia wanaharibika kwa sababu ya kutumia mihadarati. Wengine wanaona kama ya kwamba hatupungukiwe na chochote, so unaweza pata labda nidhamu iko chini, wanafanya vile ambavyo wanajisikia kufanya. Mara nyingine unapata si watiifu. Kwa hivyo ni vizuri, if you come from a well-to-do family and you have children, it is good you advise them accordingly. Wajue ya kwamba hata kama wanaishi maisha mazuri,
there's somebody who invested, there's somebody who worked, and that person is the one who makes them live the good life that they have. Kwa hivyo pia nao tuambie kwamba wanastahili wafanye bidii ili ya kwamba kile ambacho wamekiona, yale mambo mazuri ambayo hao wanafurahikia wakati huo, pia hao waendeleze, ili wanapopata watoto wao pia siku za usoni pia wakapate kuishi maisha mazuri. Watoto ambao they are lucky enough to come from well-to-do families, let them not abuse what they have, what their parents have labored for, but instead it should be a role model. Nao pia wakafanye bidii ili wakaweze kuhakikisha kwamba pia wataishi maisha mazuri na vizazi vyao. Another thing that affects our kids is living in unsafe home or neighborhood. Wakati mtoto anapolelewa mahali ambapo hana usalama, katika jumuiya wakati wa leo, siku hizi tunapata ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yanakumba watoto wetu. Kuna shida kama haswa watoto wa kike, unapata ya kwamba labda watoto wamebakwa, ama hata watoto wa kiume pia kuna mambo mazuri ambayo hawafanyiwi. Kwa hivyo ni vizuri sana watoto wetu wakaweze kuishi mahali ambapo ni mahali ambapo wana usalama kutokana na mambo kama haya. Na unaweza pata ya kwamba watoto wasipotunzwa, watoto wasipoishi mahali pazuri, ama labda watoto hawana jamii ambayo inaweza kuwatunza vizuri, ama mahali ambapo wanapata usalama, mtoto anapoendelea kuwa akona ile hofu, mtoto anakuwa akishangaa mahali kama hapa nitawezaje kukaa, na hiyo hofu wakiwa nayo sio nzuri na inaweza waathiri sana katika maisha yao wakiwa watoto wadogo. And next, I would like us now to look at the signs that show, or the signs that indicate, ishara ambazo zinaonyesha kwamba mtoto ana shida fulani au mtoto ana mambo fulani ambayo yanamsumbua. Labda watoto wenyewe hawawezi kugundua ya kwamba kuna mambo yanawasumbua, but when you see these signs in your child, in your son or daughter, jua ya kwamba kuna kitu makosa, jua ya kwamba kuna jambo ambalo linamsumbua. Kwa hivyo tuwe waangalifu sana. Mtoto anapokuwa, tutenge muda wetu, tuangalie. Ukiona ishara kama hizi ambazo zinafuata, basi jua ya kwamba mtoto ako na shida na itabidi ukamtafutilie suluhisho ili mtoto akapate kuwa na amani. The first sign that a child has a problem, maybe the teenagers, or maybe the young children, or even the adolescents. When you see the following symptoms, you are supposed to take an urgent step to make sure that you help your child. Anaweza kuwa si mtoto wako ambaye umemzaa, labda anaweza kuwa mtoto wa jirani ama mtoto wa rafiki. Or sometimes even as we move around, you might spot a child even on the streets or even in the neighborhood. And if you happen to spot, to detect these signs, take a step, take an initiative of helping this child. The first sign is, kama ni mtoto wako kwa nyumba, you will notice decreased appetite or other changes in eating habits. Utapata kwamba ile hamu ya chakula imepungua au imeshuka chini. Mtoto ambaye labda ulikuwa unaona anakula vizuri, au labda ulikuwa unasema anakula sana, unapata ya kwamba hali vile ambavyo alikuwa anakula, labda hajisikii kula chakula, hata kama chakula ni kizuri cha kuvutia. Utapata ya kwamba hali vizuri, labda anakula chakula kidogo tu. Tukitumia
lugha nyingine tunaweza sema kwamba labda mtoto anauma tu chakula kisha anaachana nacho. When you see such a sign, take a step, hasten, umsaidie huyo mtoto. Another sign that a child is stressed is headache. Mtoto anapolalamika anaumwa na kichwa, maybe you give him or her a pain reliever, unapata ya kwamba kichwa kinatulia kidogo. Again after some time, maybe after a day or two, or maybe on weekly basis, mtoto analalamika kwamba anaumwa na kichwa. That is a sign that this kid is affected in one way or another kutokana na yale mambo ambayo tumesema ya kwamba huwa yanaathiri watoto. Another sign to show that a kid has a problem or is stressed up is new or recurrent bedwetting. Mtoto kuna umri ambao anafika, hapaswi kuwa bado anaenda haja ndogo kwenye kitanda, lakini ukipata kwamba mtoto amefika umri fulani, ameanza kigafla tu, the child wakes up and you detect mtoto amekojoa kwenye kitanda na hakuwa anafanya hivyo, alikuwa ameacha. Ukipata hii shida imeanza, itabidi uangalie, ujue ya kwamba kuna shida mahali, because this is not normal. As the child grows, he or she reaches a level whereby bedwetting is not allowed unless if under circumstances like maybe the child is sick. Otherwise this should not happen at a certain age. So when you detect this, jua ya kwamba mtoto ana shida fulani, ana jambo ambalo linamsumbua. Hello, are we together? Okay. Jambo lingine, ishara nyingine ni ya kwamba mtoto anaanza kugutuka usiku. A child gets what we call nightmares. Labda mtoto anagutuka, anaweza piga nduru, labda mtoto anaweza amka kitandani, aanze kukimbia. So when you notice this, jua ya kwamba kuna shida ambayo huyu mtoto ako nayo. Another symptom is sleep disturbances. Mtoto anasumbuliwa katika usingizi. Anaweza lala kwa muda mfupi kisha aamke. Labda upate ameketi, labda upate pengine mtoto amesimama, anaanza kutembea kwa nyumba usiku. Kwa hivyo ukiona mtoto anasumbuka katika usingizi, na umwangalie vizuri, upate labda si mgonjwa anapoendelea kukua, basi ujue ya kwamba kuna kitu ambacho kinamsumbua na hicho ndio kinasababisha usingizi upotee. Another symptom is stomach upset or vague stomach pain. Mtoto anaweza sumbuliwa na tumbo, labda tumbo linauma au tumbo limefura tu. Unapoona hii mara ya kwanza, uone tena mara nyingine, basi hiyo ni ishara ya kwamba mtoto huyu hana amani, ndio sababu hilo tumbo linamsumbua. Labda umpatie dawa, tumbo linatulia kidogo, kisha baada ya muda fulani atakwambia mama au auntie, ama labda ambie mjakazi wako anasumbuliwa na tumbo iwapo wazazi wameenda kazini. Ukiona jambo kama hili, labda msichana wa kazi akwambia kwamba mtoto huwa analalamika, anasumbuliwa na tumbo, basi itabidi kama mzazi uangalie, ujue ya kwamba kuna kile ambacho kinamsumbua mtoto. Those were the physical signs that a kid has a problem or is undergoing through a stressor in this life. And we also have emotional or behavioral symptoms, which are a sign to us that our children may be having a problem that is troubling them.
So the emotional or behavioral symptoms are as follows. The first one is worry or anxiety. Unapata kwamba mtoto ana wasiwasi au mtoto anahangaika. Ukipata ya kwamba mtoto hajatulia, ama unaweza kumwangalia uso uone ya kwamba kuna kitu ambacho kinamsumbua. Unapomuuliza nini kinakusumbua, labda anajaribu kuficha, hataki kuambia kwa sababu ya woga fulani, basi ujue ya kwamba mtoto ako na shida ambayo inamsumbua. And also another emotional behavior is a child not being able to relax. Mtoto anahangaika, hawezi kaa chini atulie na si mgonjwa. Unapoona ishara kama hiyo, then know there is something troubling this child. Also another emotional symptom that a child is going through a certain problem is new or recurring fear. Labda unapata mtoto anaogopa wakati ambako kuna giza. When it becomes dark, unapata mtoto ameogopa giza, ama mtoto anaogopa kuachwa peke yake, ama mtoto akiona mtu ambaye ni mgeni, maybe this is a family member, maybe this is a family friend, lakini wakati mtoto anapomuona unapata ya kwamba ako na hofu. Ukiona jambo kama hilo, jua ya kwamba mtoto ako na shida fulani. So when you see recurring fears, anaogopa tena baada ya muda fulani mtoto anaogopa, labda saa zingine anaona mtu alafu labda anaanza kukimbia, na huyo ni mtu labda huwa anakuja kuwatembelea nyumbani, kisha ukamuuliza kwa nini unatoroka na huyu ni fulani, unapata mtoto labda ukigusa unaona ya kwamba maybe this child the breathing is fast, then ujue ya kwamba hiyo ni shida ambayo inamsumbua. Saa zingine mtoto anakuambia kwamba ukimtuma anakuambia kuna giza, anakataa, na it is not dark in the night. Maybe the child fears to move from one room to another one even when there are people in the house. Then know that this child has a problem that needs to be addressed urgently. Also another emotional challenge is clinging, unwilling to let go, out of sight. Mtoto anasema hapana, usiniache, usiende, na hayuko mahali pabaya, the child is safe, lakini unasikia anakuambia mimi sitaki kubaki peke yangu, usiniache, mom don't leave me, I want to go with you. Ukiangalia unapata labda huyu mtoto si mdogo sana, the child is old enough to stay around wakati maybe you are going to work, ama labda there is an issue you want to attend. Kwa hivyo ukiona ishara kama hii, mtoto hataki kubaki peke yake na si yule wa umri mdogo sana, utajua kwamba kuna kitu ambacho kinamsumbua. Also another emotional sign is anger or crying unnecessarily. Ukiona mtoto ana hasira ambayo hauelewi inatoka wapi, labda hujamkosea ama labda hajaadhibiwa, lakini unapata mtoto ana hasira. Saa zingine labda mtoto anaanza kulia tu, pengine labda anaenda kukaa peke yake. Sometimes the adolescents, girls and boys, unapata labda mtu ameenda kwa room yake amekaa, labda haujui ako wapi. Unapomuita unapata ya kwamba he is in his room or her room, na unapata analia. So unapoona jambo kama hilo, jua ya kwamba huyu mtoto kuna jambo ambalo linamsumbua, na tafadhali usimkaripie. Approach this kid as a friend, na utake kujua ni nini kinafanya alie, au why is this child angry, na ujue utamsaidia vipi. Viewers, another sign or symptom emotionally that shows that a kid has a problem is going back to behaviors that were present at a younger age. Mtoto anarudilia zile tabia ambazo alikuwa nazo akiwa mdogo sana.
Ukiona ameanza kufanya vitu ambavyo maybe a child is 17 years of age, or maybe they are even 16, or hiyo rika ambayo unaona ya kwamba huyu mtoto anapaswa kuwa, miaka ambayo ako nayo hapaswi kuwa anafanya mambo fulani, kisha uone ya kwamba anarudi kuanza kufanya mambo ambayo mtoto wa miaka kama 6 anapaswa kufanya. In other words, kuna saa zingine huwa tunawaambia acha utoto. So when you sense some behaviors ambazo mtoto alikuwa nazo at a younger age na sasa ni mkubwa kiasi, ujue ya kwamba kuna kitu ambacho kinamsumbua. Another symptom is aggressive or stubborn character. Kuna saa zingine unaona utukutu fulani katika mtoto, anakuwa na tabia zingine ambazo hakuwa nazo hapo mwanzo. Maybe the child was obedient, anafika mahali unaona ya kwamba this child has started being stubborn. Kabla hujamwadhibu, ongea naye, umuulize ya kwamba kuna shida gani? Why are you becoming stubborn? This character was not there before. Ujue ya kwamba hiyo shida imetoka wapi. So saa zingine unaweza mtuma, anakataa kwenda, ama labda akikubali kwenda, maybe the child will take a longer time than expected to come back, alete kile ambacho ulikuwa umemtuma. Na ukimuuliza kile alikuwa amefanya, could be you can get an answer that is impolite, ama labda mtoto anyamaze, akose kukujibu. When you sense something of this kind, jua ya kwamba kuna shida mahali. And the last sign, emotional sign, or the last symptom that is emotional, that will tell you that a child has a challenge or has a problem, is that this child does not want to participate in family or school activities. Unapata kwamba mtoto amekataa maybe time for games in school. Labda mtoto atasema yeye ni mgonjwa. The child might maybe decide to sit under a tree, or maybe the child refuses. Ukimwambia tunaenda, labda leo tunaenda kutembelea shangazi fulani, anasema mama, mimi sitaki kuenda. Ukimuuliza sababu, anasema hapana, nyinyi endeni tu, mimi nataka kukaa hapa. So when you realize that a child wants to be alone, he or she does not want to accompany the family members, maybe to pay a family member or a family friend a visit, jua ya kwamba kuna shida. And up to that, viewers, now I would like us to look at how parents can help our children, how parents can help their children to conquer these problems. Jinsi gani wazazi wanaweza saidia watoto wao kushinda hizi shida, ili wapate kukua wakiwa na amani, na ili waweze kuendelea na masomo yao vizuri, iwapo wako katika shule ya msingi au sekondari au katika chuo kikuu. Kumbuka ya kwamba watoto wetu ndio viongozi wa kesho, and Kenya today looks at these children who are growing up because they are supposed to be responsible members in the society. Tusiwaachilie wanapopitia haya mambo. Ni vizuri tuwalete pamoja. Let us embrace them by talking to them. So I would like us now to look at how parents can help their children to respond to these challenges in their lives as they grow up until they conquer, be it changes in their lives, anything that might be affecting our children. Let us now see how we can help them so that they overcome the challenges in this life.
Point number 1, what a parent can do. And these points are healthy points that we can help our children grow up in a way that when they come across anything in this life, they'll be able to conquer. Point number 1 is we should provide a safe, secure and dependable home. Mzazi yeyote, kulingana na kiwango chako cha maisha, itabidi tujaribu sana ili hawa watoto, we give them a home that is safe, a home that these children will feel secure, a home whereby the children will not be exposed to the dangers in the society. Nikisema hivi simaanishi a palace, but at your level, every parent try your best. You can be a mother with your children, you can be a father, or both parents can be present. Kwa hivyo mkiwa nyote wawili ama ikiwa mzazi mmoja, hakikisha kwamba watoto wako they live in a safe home, a dependable home, and a home where the children are secure from the harm of this life. Another way that parents can help their children is by coming up with family routines that can be comforting. Hii inamaanisha nini? Kama jamii mnaweza kaa pamoja na mseme Jumamosi ijayo we shall go out for dinner. Na utaambia watoto, when they hear this, as time goes by in the course of the week, hata wakienda shuleni, they're going to tell their friends, you see what? Mommy said or daddy said he will take us for dinner. Kwa hivyo mtoto anapofurahi, even when you follow them up, if they are in school, you will find out that week they have done good work in school. Kwa sababu kuna ahadi, mtoto anakaa anaona as a family, baba amesema he will take us out, mommy said we shall go out. So family routines are very important. Let's engage our children as they grow up. We eat together, we have time together, and as a father or as a mother, tunapenda watoto wetu, we can joke with them. Don't be so serious. Namaanisha nini? Tusiwe simba kwa watoto wetu. Let not our children fear us. Mtoto asiogope wakati ambapo baba anarudi nyumbani, because in some families unapata kwamba when children are left at home, they are very happy. Maybe when mama has not come back from work, or when daddy is not home from work. Wakati baba anaingia ama mama anaingia, you find the children coil themselves in a corner. They have that fear. But when we set up family routines, maybe having family dinner or a constructive and educative movie night, a night that we can be together as a family, this will help our children a lot. They will have that sense of togetherness. They will feel, yes, daddy loves us, mommy loves us, this is my brother and this is my sister. And this will make those things that were affecting them, hizo shida ambazo zilikuwa zinaanza kuwakabili, wataziacha kando, and they will know that indeed somebody cares about me. I think up to that we are going on well, and tunapoendelea jinsi ambavyo tunaweza saidia watoto wetu, tusisahau hapo mbeleni hizo shida ambazo zinakumba watoto wetu. Another way that we can help our children is being a role model. As parents, we are supposed to be a role model to our children. Kila mzazi, kuna mambo ambayo watoto wakiona kama wazazi tukifanya hawatafurahia. Kwa hivyo inapaswa tufanye mambo mazuri. There are things like maybe let's say there's a difference between
dad and mom in the family. We are not supposed to exchange words in the presence of our children. Tusilumbane mbele ya watoto, tusigombane mbele ya watoto, kwa sababu akiona hivyo, as brother and sister, we shall also find them exchanging words, and even maybe they might go to an extent of even fighting. So we are supposed to be role models to our children, tuwe mfano mzuri kwao. Tusirushiane maneno, cheche za maneno, maneno makali, tusitukanane mbele ya watoto, tusipigane mbele ya watoto. So let's learn to resolve our issues, any misunderstanding in the family. As a couple, let us solve them amicably, and I prefer doing so in a place where these children will not realize. Watoto wasijue nini kinafanyika, watoto wasione mama na baba wanapigana au wanarushiana maneno mabaya. So that is what I mean by being a role model. Mambo mengine kama labda some of the parents use drugs. It is not good for the children to see that, like cigarette smoking, ulevi. Hiyo sio tabia nzuri, because there are effects of drugs. So when somebody takes drugs, kuna some behaviors that haziwezi zikafichika. So it is not a good show to the children. Kwa hivyo watoto wetu tunapowalea as parents, let us do what is good, what these children can learn from us, what can help them also to be responsible parents when they grow up. Our children look to us as role models, so everything we do, let us make sure it is a good behavior to them, a behavior that they can be able to emulate. Kwa sababu watoto wetu wanapocheza na wenzao, unapata mtoto anaambia mwenzake kile ambacho aliona kwao na vingine sio vizuri. Kwa hivyo let us do as parents what these children can see and what can make them good members in the society. Sio vitu ambavyo wataona na hata pia wakiongea na wenzao zisiwe ni tabia ambazo ni mbaya. So let us learn to manage anything that is not good, any misunderstanding. Let us know how to deal with them in a way that these children will not realize anything, any difference among us, or anything that might make them get to know something that will not be able, something that can be able to destroy their lives. Jambo lingine pia vile ambavyo tunaweza saidia watoto wetu ni vizuri, it is good for us parents to be very careful which TV programs our children watch. Let us try and avoid, let's discourage our children from watching horror movies, movies involving violence, because those horror movies lead to nightmares, something that can disrupt the peace of these children. And also watoto wakitazama runinga waone vipindi vya watu ambao labda wanapigana, the child tends to put this into practice. So let us make a follow-up. Let us be concerned to know which TV programs our children watch. Let us know, because most of them are so much informed and they are so much conversant with what is happening even on the internet. Kwa hivyo ni vizuri sana tuone na tuangalie. Iwapo utaona mtoto anatazama runinga, a program that is not fit, discourage that. Sababu nyingine pia inaweza fanya watoto hawa tuwasaidie ni hii.
As a family, when we are relocating to a new place, maybe a parent is on transfer from one area to another, from maybe one town to another, let us inform our children, ili ya kwamba wanapotoka kwa haya mazingira ambayo wamezoea, marafiki ambao walikuwa wamezoea, shule ambazo walikuwa wamezizoea, ni vizuri tuwaandae before we shift. Let us inform our children in advance, tuambia kwamba tunaenda kuhama na tunaenda mahali fulani. So by so doing we are going to prepare them emotionally, ili ya kwamba mabadiliko hayo hayatawaathiri kwa njia yoyote mbaya. So when we tell them in advance that we are shifting as parents to a new location, the children will be prepared, and when they go there they'll be ready even to mix with the new friends, and they will be ready even for new schools without any problem. Tusinyamaze mpaka dakika ya mwisho mtoto anaona ama watoto wanaona gari limekuja ndio unawaambia tunahama, baba amepata transfer au mama mimi naenda mahali pengine. Tusiwashtue, but let us tell them in advance before we shift to new areas, ili isiwaletee shida katika maisha yao. And last but not least, another way we can help our children to avoid these problems is spending calm time together with them. Kama mzazi, tenga muda wako vizuri, kaa na mtoto wako. Tupende watoto wetu, tukae nao. Listen to your children, have ample time with them. Siku hizi ambazo tunaishi ni ya kwamba parents spend more time at their places of work, in their offices. They spend time with their friends, in drinking sprees, visits, but very little time, or maybe no time with the children. Watoto wameachiwa walimu in the society. Some of them have been left to friends who have ended up destroying their lives kwa sababu wazazi hawana muda na watoto wao. So as a parent, create time, calm time with your children. Kaa na watoto wako, watoto wakuzoee kama mama yao ama baba yao, nawe uzoee watoto wako. When you spend time with our children, utagundua ya kwamba huyu mtoto kuna tabia fulani, labda a certain character is cropping up, and the earlier we realize it, the better, because we shall be able to rectify them before things get out of hand. And also, in addition to that, let us learn to listen to our children. Tusikize watoto wetu, and let us not be overly inquisitive. Ukiona mtoto anataka kukuambia kitu, kaa chini umsikize. Let us not be too harsh to our children. Wakati tunapokuwa wakali sana, hata kama mtoto alikuwa na siri, hataweza kukuambia, ataogopa. Labda ataona, nimeangalia uso wa baba au mama ni mkali sana, sitamwambia. Na wakati watoto wanajiwekea mambo of telling you as a parent, wameenda kule, wameambia marafiki zao ambao wanawaharibu. That is why we find that the young children, even as at tender age of 10, watoto wamejiingiza katika tabia ambazo hazistahili. Maybe some of them engage in drugs kwa sababu tu mzazi labda tuko wakali sana, or maybe we don't create time for our children. Mara nyingi tunatafuta, lakini wale ambao tunatafutilia, it is better as we find for them, let us also create time tukae na wao, tujue hawa watoto ambao tunatafutilia, what character are they, how are they growing up. Je, kuna kitu ambacho ni kipya kwao? Je, ni nini ambacho mtoto wangu anataka kutoka kwangu? What our children are discovering in the outside world, if we could sit with them and talk to them and direct them accordingly, watoto wetu hawataweza kupotea. Now, the next one is we are supposed to build
our child's feelings of self-worth. Fanya mtoto ajisikia kwamba he is worth. Tell your son, daddy, you are worth. Tell your daughter, you are worth, my daughter. Let our children feel, let them have that essence of worthness. Wacha mtoto asikie kwamba ninafaa, asione kwamba kuna mwingine ambaye anafaa kumliko. If I may point out the girl child, as a mother or as a father, it is not an error to tell your daughter, mama, you are beautiful, my daughter, you are beautiful. Akianza kusikia hii kutoka kwao nyumbani, then when she will hear this word from a young man or a young boy, amwambie you are beautiful, it will not be an issue kwa sababu tayari umemwambia you are beautiful. So akisikia from a young man, hata stuka na hata potea. Si amezoea mama unamwambia my daughter, you are worth, ninakupenda, we ni mzuri. So when she hears from a young man ni mzuri, hata stuka, because he knows baba tells me I'm beautiful, I'm worth. Tusitumie maneno ambayo yatafanya mtoto ajiangalia aone like he or she is not worth. Let us not compare our children. Usilinganishe mtoto na wa fulani. Huyo ambaye Mungu amekupatia, that is your child. Make him, make her into what you want them to be, kuliko kuona wa fulani. Tunaona wa fulani ni mzuri because huyo ambaye unaona ni mzuri alielekezwa. Na sisi pia, wewe kama ungeelekeza wako, you could not see somebody's child as worth than your own. Kwa hivyo kila mtu, kila mzazi, ambia mtoto wako ya kwamba anafaa. Let us embrace them. Kila ambacho si kizuri, wacha tufanye nini? Tukitoe, na kila ambacho ni kizuri tupande ndani yao. Let us learn to reward our children. Tusiwaadhibu bali tuwapatie thawabu. Let us appreciate them, we reward them and not punishments every time, because many punishments, mtoto ambaye anaadhibiwa doesn't have that sense of belonging. Mtoto anakaa akiona kwetu baba atanitwanga au mama is going to punish me. Let us embrace these children. We correct them out of love whenever they go astray. When they veer off course, let us correct them in love. According to the Bible says, train a child in a way that he should go, and when he grows up, he will not leave that which you've taught him or her. He will not deviate from it. Kwa hivyo, tukituza mtoto, it doesn't matter how much you give. Not even money, just something to show that you are grateful. Kitu kidogo tu, tuza mtoto wako. That sense of love makes a child grow, accepting their family and feeling that sense of love and belonging. And also, let us allow our children to make choices. Kile ambacho mtoto akikwambia, nilikuwa naona, especially when our children go to schools, there are subjects that they are supposed to learn. Labda we mzazi unaona you are an engineer, mtoto anakuambia mimi nilikuwa nataka kufanya hii, kusomea hii. Unamwambia hapana, can't you see I'm an engineer as your mother. Sasa we ni nini hicho nataka kusomea? That one will make this child, okay, mtoto ataenda in the name of obedience. Si baba ameniambia nisomee engineering kama yeye, si kwetu we are engineers. So this child ataenda asomee hiyo, but it is not from the heart. Atafanya hivyo kwa sababu amepewa sheria na mzazi, but in real sense akili zake haziko hapo. So this child may train and then get even a job, lakini hiyo kazi anafanya haifanyi kwa furaha. So any choice they make that is good, let us encourage them. But in case their choices are wrong, let us discourage them. But any choice that a child makes, let us encourage them, let us support them. Tusilazimisha watoto kuwa kama vile sisi tulivyo. Kile ambacho ulisomea si kile ambacho mtoto wako angetaka asomee, na ile kazi unafanya sio kile ambacho labda mtoto, the ability cannot measure yours.
maybe the ability yake iko chini, labda wewe yako ilikuwa juu. So tusilazimisha watoto kuwa kama fulani, and let us not also compare our children. Tusiwaambie unaona wa fulani anafanya hivi, it is a discouragement. So let us advise them accordingly, but any choice that a child makes, that which is good, ile ambayo atachagua kile ambacho ni kizuri, let us encourage them to go ahead with the same. Tusiwalazimishe kufanya vile vitu ambavyo sisi tulifanya kama wazazi. So when these children are encouraged, they feel that sense of love and they are positive about their lives. Now, up to that point, in case maybe the child, you have tried to talk, you have tried to advise, if you find that that problem is still recurring, then I will advise you maybe to seek more help from a health provider, or a health counselor, or a therapist. When signs of stress do not decrease, or if they do not disappear after talking to our children, don't talk once and then stop there, but we are supposed to talk to them time and again. So just in case you realize what we have gone through and we have advised our children, if the problem doesn't disappear, then you are supposed now to seek more help from health providers, counselors, or therapists. Otherwise, I believe if we stand our position as parents without leaving our children with the teachers in the society and even in school, or without leaving our children with friends, if we play our part as parents and if we do what we are supposed to do, then our families are going to be bound together and nobody will regret. Our children are going to make it, and we are going indeed to rejoice as families, as brothers and as sisters. So, esteemed viewers, up to that point, I want to thank you so much for your presence. I want to thank you for your time, and I believe next time we shall be together. We shall talk more in the next episode, and just in case you have a comment, you can write down so that we work on the same. And it has been a joy being together with you. I love you all, and shalom.